Today, Moscow is a metropolis of over 11 million people. But 800 years ago, it was a small village on the banks of the Moskva River. A modest settlement surrounded by simple wooden defenses. It gave little indication of its future greatness or its ability to evolve through adversity. Moscow was frequently attacked and destroyed. Yet each time, it rose from the ashes, stronger and better defended. Its first real test came in 1238. This time, they faced a new enemy, the Mongols. Moscow had been largely unaware of the growing threat in Central Asia. Genghis Khan, founder of the Great Mongol Empire, had conquered most of the Asian continent. His descendants continued his work to expand the empire. His grandson, Batu Khan, led the armies of what would become known as the Golden Horde. Their goal: to extract money from principalities they conquered. One by one, states in the region, known collectively as the Rus, fell to the Golden Horde. Moscow was next. In 1238, the Mongol Golden Horde surrounded Moscow and besieged its wooden walls. It would only hold out for 5 days. Moscow burned. That could have been the end of its story, but the people of Moscow were resilient. They would not give up their home or their control of the Moskva River, an important trade route. They began to rebuild and strengthen Moscow's defenses. Yet one question remained. Would the terror return? Moscow faced certain ruin as Mongol raiders burned their way through the wooden city. With no other Rus coming to their aid, it was up to the people of Moscow to drive away their attackers and beat out the flames. The remaining Mongols were driven away by the tenacious Muscovites. Слушайте. Исправляю. Тихо. Исправляю. Жду. Идон.
Ожидание. Разумели. Что? Седа. Что? Готов есть. А? Тружденсен на земле. Что? Да? Збираю. Наказі сольте. А? Що? Прямо. Часов. Рублен. Копейщик, гриндите. Есть. Идом. Напрячь, копейщицы. Жду. Тихо. Землю, народ. Иду помалу. Готово есть. Куда? Исправляю, паки. Тихо. Добро есть. Исправлен. Люди, солнце. Исправляю. Копейщицы, направо. Урожай! Напрячь, копейщицы! Часа. Наказ. Добро есть. Землен ворон. With the Mongol raiders repelled and the fires extinguished, the Muscovites began rebuilding. А? The Muscovites knew that they could rapidly construct buildings out of wood, and so gathered what they needed from the forest. Готов есть. А? Часов. Копейщицы, готовитесь? Что? Труждаемся. Что? Куда? Строю. Жду. Строю. Что? А? Иден. А, Труждается. люди готові. Уразумів? А? Труждаемся. Слушаюся. Сбираем. Сделаем. Рублен. Готовы есть. Что? Урон землю. Готов есть. Люди ожидают. Копия готова. Идите. Часа.
Готов есть. Слушаемся. Поребник есть. Позорота есть. Добро. As the city rose from the ashes, the Muscovites would lay the foundations for a unique fortified complex. This iconic structure would be known as the Kremlin. The woods surrounding Moscow provided an abundance of resources, but danger lurked within. Predators stalked in the shadows looking for an easy meal. Хорошо. Поребник есть. Ага. Ида. Помогите! Да. Тихо. Труждаемся. Готов есть. Строю. Жду. Зидание. А? Труждаемся. А? Свидание. Наказик, да. Позорота, Идан. Скачет. Куда? Several villagers had fled during the Mongol attack, and some were still in hiding. Готово есть. Зидание. Тихо. Строим. Строим. Готов, да. The fleeing villagers had taken refuge in forest hunting cabins. Позорота есть. Here, the Muscovites could bring valuable animal pelts, which provided them a good livelihood. Позоротай готов есть. Обороняемся. Нападаю. Наказе будут. Добыть древеса надо. Чего делать и надобно. Начну трудитесь. Готово. The once трудитесь. unassuming village of Moscow had been rebuilt as a city poised for growth. Двигаюсь. But to protect the city from further Mongol raids, it would need a fierce military and a strong defensive perimeter. Нападаю на ворога. The Muscovites knew that the terror from the steppe could return at any time. Надобно есть. Люди ждут на... Шите головы! Здесь Ора, сейчас! капитан есть! Поребник готов есть. По скору. Скачу куда велено есть. Готово идти. Построено будет. Я здесь. Опасно есть. Скачу куда велено есть. Влага есть. Поребник двигаюсь. Ага. Дело есть. Я построю сие. Двигаюсь. Какови наказе суть. Следую приказам. Having been caught off guard by the Mongols before, the Muscovites knew they could come under attack at any moment. По скору, люди. Strong defenses would give them a better chance of protecting their city. Готов есть. Лихо есть. Люди, люди, глядите! Начну трудитесь. Работа ждет. Радость. Опасно есть. А? Наказан следую.
Сие мне нравится. Готов трудитися есть. Радуйся. Я здесь. Я построю сие. Построю есть, ладно. Форевник готов есть. По скору. Приуготовляйся все. На газе будут. Чего делать надо? Построено будет. Готовы, трудитесь и есть. Радуйся. Построено будет. Люди, служите, как надо есть. Люди, служите, готове. Слушайте. Уразумею. Стираем древеса. Приуготовля. Приуготовляйтесь всі. Я построю сие. А люди ждут наказа. Начну, трудитесь. Люди, здесь суть. Построено будет. Добро есть. Работа ждет. Построено будет. Готовы идти. Чего делать надо мной? Радуйся. Я Кто построю стреляет? сие. Сбойни, исправляйтесь. Люди, слушайте. Делай. Буду древо рубить. Радуйся. Построено будет. Готов трудитися есть. Начну трудитися. Воине, надо прийти. Делаю, что велено есть. Воине, на брань уготовляйтесь. Люди здесь. Исправите надо мной. Сие исправляю. Стрела на тетивейность. Люди здесь. Исправите надо мной. Уразумею. Готовы, трудитесь. Люди, здесь суть. Исправляйтесь. Лучник готов есть. Делай. Люди, служите, готовы. Приуготовляйтесь все. Да? Радуйся. Начну трудитесь. Чего делать надо мной? Построено будет. Приуготовляйтесь, копейщицы. Воине, надо идти. Арцелиты делайте. Лучник готов есть. Hearing the foreboding beat of the Mongol war drums, the Muscovites braced themselves for another raid. Стрела на тетивейность. Иду. Рад есть. Сие мне нравится. На газе будут. Лук. Делают сейчас. Сие исправляю. Будь воине, исправляйтесь. Лук готов есть. Цель
Идите! Стрела на тетиве есть. Лучник готов есть. Стрела на тетиве есть. Наказом следует. Воины, исправляйтесь. Люди, где суть? Чего делать не надо? Нападаю! В заказе будут. Я поступил, выполняйте. Дело есть. Да, дело есть. Исправляйтесь. Готовы есть. Лук готов есть. Воины, Блин, делайте надо. Готов трудитесь есть. Лучник готов есть. Копия на практике. Что делать надо? Сделано, добро есть. Обращение. Я построился! Ополчение есть. Лучник готов есть. Дело есть! Начну трудитесь! Воины, надо идти. Я не хотел. Лук готов есть. Воины, идите. Воины, исправляй. Лучник готов есть. Лучник видит. Стрела на тетиве есть. Рыцарьяка делать. Воины, на броню готовляйтесь. Что делать надо? Воины, соглашайтесь. Готовы. Надо исправно обрежь. Воины. Дело сделано есть. Копейщик есть! Воины, исправляйтесь. Воины, надо приходите. Люди, служите готовы! Люди, выступаем! Воины, надо лететь. Люди, служите готовы! Ополчение есть. Копейщик тут заказ. Стрела на тетиве. Исправляй. Люди, служите готовы! Я построился! Копейщик есть. Лучник готов есть. Готовы идти. На казе будут. Дело есть! Построено будет! Приуготовляйте копии. Готовы. Стрела на тетиве есть. Построено будет! Воины, дело, что велено есть. Рыцарьяка делать есть. Лук готов есть. Воины, стрела на тетиве есть. Воины, надо идти. Возротай готов есть. Без сомнения. Работа идет. Приуготовляйтесь все. Сделано будет. Исправляйтесь. Копейщицы, напрячь! Воины, идите, воины. Готов трудитесь есть! Лук готов есть. The Muscovites,
had successfully defended their newly built city against the Mongol raid. Now that Moscow could defend itself, its rulers looked to expand their influence into new territories. By 1303, Moscow controlled land that encompassed the entire flow of the Moskva River. Its ambitions didn't end there. Moscow continued to expand its borders through its wealth rather than warfare. Its tactic was to buy land from bankrupt rulers, acquiring entire towns and villages in the process. As Moscow was still a vassal of the mighty Mongol Empire, it had to send envoys to pay them tribute. And Moscow's ever-expanding borders meant more and more revenue for the Mongols. But not everyone was content with the rise of Moscow. As Moscow grew in power and influence, its Grand Prince, Dmitry Ivanovich, reinforced its vulnerable defenses. Its wooden fortress, the Kremlin, was rebuilt. This time, in stone. But even stone walls didn't deter its enemies. By 1368, Lithuania saw rapidly expanding Moscow as a real threat. Joining forces with the Principality of Tver, they set out to challenge its dominance. They attacked Moscow. But the stone walls held, and the enemy retreated. Tension between the factions refused to die down. In 1370, Moscow marched on territories belonging to both Tver and Lithuania, igniting a full-blown war. Years of bloody conflict ensued, until Moscow's Grand Prince Dmitry Ivanovich finally defeated both enemies. Yet Moscow was still a vassal of the Mongol Empire, which still demanded tribute. Moscow must keep up the payments or face retribution.